നെക്സ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ്. സെക്ഷൻ 2 സബ്സെക്ഷൻ 10 ഡിഫൈൻ പ്രൈസ്. സെക്ഷൻ 2 സബ്സെക്ഷൻ 10 പ്രകാരം എന്താണ് പ്രൈസ് എന്നാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ആസ് മണി കൺസിഡറേഷൻ ഫോർ എ സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ് ഇറ്റ് ഫോം ആൻ എസെൻഷ്യൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ കോൺട്രാക്റ്റ്. ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മണി. അതായത് എന്താണ് പ്രൈസ്? സെക്ഷൻ 2 സബ്സെക്ഷൻ 10 പ്രൈസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആസ് മണി കൺസിഡറേഷൻ ഫോർ സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ്. സിംപ്ലി പറയുകയാണെങ്കിൽ മണി കൺസിഡറേഷനാണ് പ്രൈസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കൺസിഡറേഷൻ ഫോർ സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ്, നമ്മളൊരു സാധനം വിൽക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു കൺസിഡറേഷനെയാണ് നമ്മൾ സെയിൽ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ? ഇറ്റ് ഫോംസ് ആൻ എസെൻഷ്യൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ കോൺട്രാക്റ്റ്. ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മണി. നോർമലി ഇത് നമ്മൾ എന്താണ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മണിയിലാണ് അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാറ്. കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എസെൻഷ്യൽ ദാറ്റ് ദ പ്രൈസ് ഷുഡ് ബി ഫിക്സ്ഡ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് സെയിൽ. എന്താണ് നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്യണം, പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യണം എന്നില്ല. കാരണം നമുക്കറിയാം ഫ്യൂച്ചറിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പ്രൈസ് ചേഞ്ചസ് വരാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൈസ് നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്യണം എന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്യണം എന്നില്ല. It must be, however, payable, though it may not have been fixed. Ascertainment of price. Prices of a contract of sale may be fixed by the contract itself, or left to be fixed in agreed manner, or determined by the course of dealing between parties. In the absence of ascertainment of price, the buyer must pay to sell. In the absence of ascertainment of price, the buyer must pay to the seller a reasonable price. What is reasonable price? Being a question of fact, depend on the circumstance of each particular case. Agreement to sell at a valuation, where there is an agreement to sell the goods on the terms that the price to be fixed by the valuation of third party, and such a third party does not make such a valuation. The agreement is thereby avoided, provide that if the goods or any part thereof have been delivered to and appropriated by the buyer, he shall pay a reasonable price thereof. Therefore, where such the third party is prevented from making the valuation of the fault of the seller or buyer, the party is not in fault may maintain a suit for damage against the party in fault. പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ? ആസ് മണി കൺസിഡറേഷൻ ഫോർ സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ്. ഓക്കെ, ആ ഒരു ടേം നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ്. അടുത്തതാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ്. എ കോൺട്രാക്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഇൻവോൾവ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് ഫ്രം സെല്ലർ ടു ദ ബയർ. Transfer of ownership or property in goods is in fact the main object of making contract of sale. It is important to know the precious moment of the time which the property's goods passes from the seller to the buyer from the following reasons. Okay, അത് ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മളൊരു സാധനം മേടിക്കുകയാണ് അല്ലേ, അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആ സാധനം കിട്ടുകയാണ്. ഇറ്റ്സ് എ പ്രീവിയസ് ടൈം ആക്ച്വലി. കോൺട്രാക്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഇൻവോൾവ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് ഫ്രം സെല്ലർ ടു ദ ബയറിലേക്ക് ഓണർഷിപ്പ് പോവുകയാണ്. ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് ഓർ പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ ഗുഡ്സ് ഇൻ ഫാക്ട് മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് മേക്കിംഗ് കോൺട്രാക്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽ. ഓക്കെ, മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റ്, കോൺട്രാക്റ്റ് ഓഫ് സെയിലിൻ്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. അടുത്തത് ഇന്ന് റിസ്ക് പ്രിമ ഫേസിയ പാസസ് വിത്ത് ഓണർഷിപ്പ്. അല്ലേ, ഇത് ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ഗുഡ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഗുഡ്സിൻ്റെ റിസ്ക്കും കൂടിയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ or damage to the goods, it is the owner who has to bear the loss because of the general rule res
spirit domino, risk follow ownership, or whosoever is the owner must bear the loss. The payment of the price or possession of goods is immaterial. Example: A contract to purchase 30 tons of apple juice from B. B crushes the apple, puts juice in a cake cask and keep them ready for delivery. A, however, delay to take the delivery in the juices goes putrid and has to thrown away. A liable to pay the price and liable to pay. Action against the third parties. In the other case, an action against third party. In case of the have damaged by the third party, it is only the owner who can take the action against him. Third party എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം കേടുവരുത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓണറാണ് ആ തേർഡ് പാർട്ടിക്കെതിരെ ആക്ഷൻ എടുക്കേണ്ടത്. Insolvency of the seller or the buyer. In the case of insolvency, either the seller or the buyer question whether the official receiver or assignee has taken the goods or not depend upon the whether the property in the goods has passed from seller to the buyer. Ini transfer rules regarding transfer of ownership. Rules regarding transfer of ownership. Goods must be ascertained. Property passes when intended to pass. For specific goods, section 20 to 22, passing of property at the time of contract. Section 20, where there is an unconditional contract for the sale of goods, specific goods in a deliverable state. The property in the goods passes to the buyer when the contract is made. B offer A for his watch a sum of ₹1,000. The watch is to be delivered to B on a fixed day and the price to be paid on another fixed day. A accept the offer. That watch become B's property as soon as the offer is accepted. Passing of property delayed beyond the date of the contract goods not to the delivered state. But there is a contract for sale of specific goods not in a deliverable state. That is, the seller has to do something to the goods to put them into a deliverable state, and this property does not passes until such a thing is to done and the buyer has notice of it. When the price of the goods is to be ascertained waiting, where there is a contract for sale of specific goods in a deliverable state, but the seller is bound to wait, measure, test, or do some other act or thing with reference to the goods for the purpose of ascertaining the price. The property does not pass until the such act or thing is done and the buyer has noticed therefor. For ascertainment of future goods, section 23, in the case of contract for sale of unascertained or future goods by description, property will passes from seller to the buyer when the goods of the same description in a deliverable state and unconditional appropriate to contrary one party with the consent of the other. Goods sent on approval or sale or return, section 24, when the goods are delivered to the buyer on approval or on the sale or return basis, the property in the goods will passes from the seller to the buyer when any of the following conditions are satisfied. The buyer accepts the goods or the buyer does something which is similar to his act of accepting the goods. Example: pledged the goods or sale away the goods or buyer retain the goods without giving notice of rejection beyond the period of fixed or reasonable period if no time is fixed. റൂൾസ് റിഗാർഡിങ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഓണർഷിപ്പിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ടൈറ്റിൽ ബൈ നോൺ ഓണേഴ്സ്. ജനറൽ റൂൾ: നിമോ ഡാറ്റ് നോൺ habit. No one can give that which he has not.
ടു പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റിൽ, അതായത് ടൈറ്റിൽ ഓഫ് നോൺ ഓണേഴ്സ്, അതായത് നോ വൺ ക്യാൻ ഗീവ് ദിസ് ഹാസ് നോട്ട്, ഓണർ ഇല്ലാത്ത, ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ഓണർ ഇല്ലെങ്കിൽ നോ വൺ ക്യാൻ ഗീവ് ദിസ്, അത്രയും ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞു. ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ടൈറ്റിൽ ബൈ നോൺ ഓണേഴ്സ് ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്, പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ടൈറ്റിൽ ബൈ എസ്റ്റോപ്പൽ, സെയിൽ ഓഫ് മെർക്കൻറ്റൈൽ ഏജൻറ്റ്, സെയിൽ ഓഫ് ജോയിൻറ്റ് ഓണർ ഓർ കോ ഓണർ, സെയിൽ ബൈ പേഴ്സൺ ഇൻ പൊസഷൻ അണ്ടർ വോയിഡബിൾ കോൺട്രാക്ട്, സെയിൽ ബൈ ദ സെല്ലർ ഇൻ പൊസഷൻ ആഫ്റ്റർ സെയിൽ, സെയിൽ ബൈ ദ ബയ്യർ ഇൻ പൊസഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ്, സെയിൽ ബൈ ആൻ അൺപെയ്ഡ് സെല്ലർ. ഇത്രയും കേസാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. ഓക്കെ.